So it is okay for you that I start to speak in English? Yeah, for sure. Perfect, great. For everyone? Only for you. Okay. Hello, I'm Marco. How are you? Okay, cool. So please, first I must say sorry. Your taxi driver here in Russia are not the best. Yes. Okay. Holger, oder kannst du mit ihr zuerst mal to speak about two very important things in crawl technique. Сегодня мы поговорим о двух главных вещах в технике плавания кролем. Okay, Englisch kannst du? Ja? Okay, so one part is the technique and the other part is open water swimming. Okay? Первая часть это будет техника, а вторая часть будет плавание под открытым. Okay. A little bit about my person, my history. I made about 25 years triathlon in Germany. Что касается его личности, он 24 года занимался триатлоном очень активно. So 8 years of them in the first triathlon league in Germany. In der ersten Bundesliga im Triathlon in Deutschland, 8 Jahre lang. 8 лет он был главной в лиге германской. So and finished about 10 Ironman, 40 or 50 marathon, whatever you can do in endurance sports. Принимал участие во многих соревнованиях, как Ironman и других. Okay, so and 2015 I finished with triathlon, start with open water swimming. В 2015 году он поменял свое направление из триатлона. Oh, perfect. You are my best friend this evening. Say hello to the people, okay? Come. Thank you very much. Okay, good. You are my translator this evening. Perfect, great. Okay, so, good. Я просто хотела добавить, что тут просто мы сказали, 40 или 50, он сам уже не помнит, он сделал марафон в своей жизни и 10 айронменов. Да, я думаю, это важно, давайте поаплодируем, круто. Okay, we want, so I know the triathlon school, I know the mistakes who the most people in the water make, and I know the open water swim school, and I know the mistakes who the most people in the water make. Я очень хорошо знаю школу триатлона и знаю все ошибки, так сказать, какие бывают в триатлонной школе. И точно так же я хорошо знаю школу открытой воды и знаю все ошибки, которые допускает школа открытой воды, когда учат. Yes. Pull boy, paddles, fins. Fins, yes? For the kick. Yeah, from that, for me to show, to tell something? You give me? Okay, cool. So, and I coached in the last 2.5 years about 800 people in the water. За последние 2,5 года я обучила около 800 человек плаванию в открытой воде. Okay, focus, crawl technique. Technique. Все в основном, да, техника кроля. And open water swimming. In Germany, in Russia, in Германии, в России, in Austria, в and Австрии Czechoslovakia. и Чехословакии. Okay. Я думаю. You have from Zox? Все в Зоксе? Все из Зокса? Aua. Okay, good. Это не переводится. No problem. Okay, good. We start with crawl technique. Мы начнем тогда с техники кроля. Okay, we have in crawl technique we have basics. В технике кроля у нас есть основные, да, базовые штуки. So the most people in triathlon, yes, thinking about the Garmin clock, yes, thinking about to swim fast, to make kilometers in the water. Думают о своих часах гарминовских, о том, как плавать быстрее. And when they make technique training, they think about
to swim fast, I need kilometer Когда они today. занимаются техникой, основной упор идет на скорость, как мне быть быстрее, как мне сделать меньше минут и так далее. But they don't think about in this time when they make the technique training to think about what they do now in the water. Но когда они занимаются техникой на тренировке, они совершенно не думают о самой технике, о том, что надо делать в воде. So please, when you make technique training, forget your Garmin, forget your watch, concentrate to 100% what you are doing in the water now. Обо всем, концентрируйтесь на технике. Most important thing. Okay, good. We start with body tension. Так, и начнем тогда то, что мы называем положением тела в воде. It is important that you swim like a rocket in the water, flat. Важно, чтобы вы плыли как ракета в воде, Okay. абсолютно плоско и горизонтально. For example, you need your maximum point in the water. Вы, горизонтальное положение в воде достигаете верхней точки тела. For example, when you make training only for your legs, for your kick, only kick training, yes, or you make normal crawl technique. Или в полной координации занимаетесь кролем. Build body tension, okay? Тело Body должно tension. быть напряжено и вытянуто. So, with your maximum point, not only slow, yes? So, stretch you. Все время себя Okay? вытягиваете. So, that's the first step. Это первый шаг. Think about whatever you do in the water, Что бы вы ни think делали в about воде, body tension. все время думайте о том, что тело должно быть напряжено и вытянуто. Example, yesterday I made swim training here in Moscow. I world class, and I saw people in the water make Вчера я leg был в training. классе, тренировался, плавал и видел, как люди гребут And I said to myself, oh my God, what they are doing? That was aqua jogging, that was now leg training, yes? Because they have no body tension, the legs was down. Ноги в воде, ноги тонут, таз провисает. And I said to the athletes, stretch your body to the Я front, всем говорю, maximum point. вытягивайте тело, вытягивайте максимально. And what happens? The legs comes up. И что происходит? Ноги поднимаются. Okay, good. Body tension. Good. So we talk about the arms. Так, теперь поговорим о руках. We talk about the arms. We have two different parts. What the arms do in the water. У нас есть две вещи, которые руки делают в воде. So one of them is upper the water. Okay. Пронос, надводная часть грибка The other one is under the и water. подводная часть грибка. We talk now about upper the water. Сейчас поговорим о надводной фазе, о проносе. First important thing is don't cross the center line. Первая главная вещь — не пересекать центральную линию, чтобы Okay. руки не шли So вперед. for the beginners, yes, it is very important to learn to swim flat with not Для rotation. начинающих важно плыть в горизонтальном положении ровно, да, чтобы не было покачиваний. So it is easier for you to start with that you swim shoulder wide. Here is your center line, yes? Поэтому легче этому учиться, как представлять центральную линию тела и движение плечей, да, чтобы не было пересечения рук. Okay, so start shoulder wide. Here are your shoulders, yes? На ширине So плеч. start shoulder wide, that you have a flat position in the water, a very flat. That's very important for the beginners because Для начинающих важно начинать учиться вот так, да, руки на ширине плеч и идут по ширине плеч, не пересекать центральную линию. Because the most athlete, for example, in the last 2 years, about 800 people, about 500, 600 people all cross the center line. Из всех 800 человек, которых он обучил за последние 2 года, около 500-600, все начинали вот так, с пересечением. And they rotate all time, and that lost pace, И that они lost очень много power. поворачиваются, за счет
этого теряю в скорости и, соответственно, в технике. Okay, so back, start to swim when you swim up on the water with your arm, that you end the maximum point Держите руки на high on the ширине shoulder, and not center line, плеч. Не к центральной линии гребите рукой, а по ширине плеч. Для начинающих. Okay, for the good swimmers, yes, who know, okay, I don't cross the center line. I said to that swimmer, okay, go to the center line, start to swim with more shoulder rotation. Yes, to swim with more shoulder rotation. Опытные, тогда мы Okay. начинаем вращать, больше поворачивать плечи и идти к центральной линии вдоль грибка. And then the arms end on the center line, not shoulder wide. Both techniques are correct, Это как бы вот две техники такие, обе правильные. but more economic is Но мы экономим усилия, the center line. That's more economic in the water. Yes? Okay. For the beginners, it's better to learn to swim flat. Don't cross the center line, because when you cross the center line, you make the biggest mistake. Your full body rotate. Yes? Это самое главное, Good. что Okay. начинающий. Okay. We talk about don't cross the center line, and now I know the triathlon school. Я хорошо знаю школу триатлона. And I know open water and long distance school. So Я знаю школу открытой воды на длинные дистанции. in Germany, in the last 2 years, 3 years, we start to change our thinking in triathlon. Мы в Германии за последние 2-3 года очень изменилось понимание триатлона. To learn to work with more shoulder rotation. Yes. В плавании мы начали применять вот эту технику с большим вращением плечей, с большим разворотом плечей. Да. Because when you work, when you swim flat, okay, to swim flat is not wrong. You can do it, but Когда вы плывете вот так, как он показывает, это тоже неправильно. who from you make triathlon? Put your fingers up. Люди, кто занимается триатлоном? Who make triathlon? Not so much. In Germany, all hands who make triathlon. А в Okay. Германии все руки поднимают. У Okay, всех good. везде триатлон. So the people who make triathlon need the energy for cycling and running. Кто Yes. занимается триатлетом, нужна энергия на все, на часть бега и на велик. So- Поэтому они экономят энергию. So it's so important that you learn to swim fast, but save your energy. Поэтому так важно учиться плавать быстро, но в то же время экономить энергию. Yes. One part is when you swim shoulder wide, you work only working. Когда мы плывем без разворота плечей, вот так вот плоско, как он показывает, мы Then you can save your energy because you're working all the time, working. But when you start to swim with shoulder rotation, когда мы начинаем плыть с большим разворотом плечей, okay, I show you later a short video. попозже я покажу видео. When you swim with shoulder rotation, you can start with long recover part upper the water. Когда мы разворачиваем плечи, у нас удлиняется фаза, вот эта надводная часть грибка. For example, next project for me is to swim the North Channel from North Island to Scotland. 12 degrees cold water, long distance, 35 kilometers. Например, приводит пример заплыва в Норвегии. Там будет 35 километров, холодная вода, 12 градусов. С Северной Ирландии. Yes, from North Island to Scotland. Okay. Из So, Северной Ирландии в Шотландию. the same challenge who makes the two taxi drivers from today. Good. I show you a little bit my style, how I swim the long Я distance. покажу вам свою технику, как я плыву на длинные заплывы. Yes.
with a long recover part. For example, I come out of the water, wait a short second, and start with a long flow. Start with a long flow. 2 секунды Start with a long flow. Okay? и медленно возвращается. Здесь она где-то зависает. And that's maximum shoulder rotation. Максимальным разворотом плечей. Sagt ihr, genau, das heißt, je mehr Schulterrotation ich habe, desto weniger Wasserwiderstand habe ich. Kannst du übersetzen? Он говорит, что тем самым такой техникой он уменьшает сопротивление воды, которое он преодолевает. Okay, good, good. For example, how many kilometers you swim per week? Сколько вы за неделю проплываете километров? 4 kilometers. 10 kilometers per week. Cool. Okay, 10 kilometers. So I think 2 times, 3 times in the water. 2-3 раза в неделю. Сколько занимаетесь? 3 times. Okay. So I think 10 kilometers 3 times per week with a good technique. You can swim 3.8 kilometers with a perfect technique, 55 1 hour. Примерно, если с хорошей техникой, учитывая ваши тренировки, вы 3,8 километра проплывете где-то за 55 минут в час. 3.8, about no? A little bit slow. Okay, you are a woman or a man. Okay, good. Ладно, это было для мужчины параметр. У вас Okay, it is very important that how longer the distance is. Очень важно, чем длиннее дистанция. Yes. For example, you must swim in a challenge 5 kilometers fast. Например, да, вам надо 5 километров проплыть. But you are only 2 times, 3 times in the week in the water. Но у вас при этом 2-3 раза в неделю вода, тренировки. It is important that you learn to swim with a cool recover part, Поэтому для because вас важно научиться плавать с максимальной экономией энергии, с длинным проносом. so when you start to swim flat, you Если swim плыть only 1 kilometer, 2 вот kilometers, такой техникой, не разворачивая плечи, вы and you плывете 1 start to километр make только. mistakes in the water Начнете because you lost the совершать energy. ошибки и потеряете Okay. много энергии. And so much people ask me, okay, Marco, I want to swim 10 kilometers. Много And, людей меня спрашивают, я хочу 10 километров проплыть. What style I must swim? И какой техникой, да, каким стилем, как мне плыть, чтобы это And I ask, сделать. okay, how many times per week you are in the water? Я спрашиваю, сколько у вас раз в неделю тренировки. So when you 6-7 times per week are in the water, Если yes, 6-7 раз в неделю тренировка в воде, so all days I can say to the athlete, okay, when you swim 10 kilometers, в таком you, случае я you говорю, make да, training окей, 7 10 times per километров week, ты you проплывешь. can work, Ты можешь даже вот так плыть. yes, you can do this. But a woman or a man who swims only 1 times, 2 times, they say, whoa, Но whoa, для whoa, того, stop. кто 2 Yeah. раза в неделю Learn всего a плавает, long надо recover научиться part. правильной технике. Yes, that you slide in the С water, длинным that you slide. проносом, с разворотом плечей. Okay. You understand the message? Всем понятно послание? Okay, we talk about the position under the water. Теперь поговорим о подводной части гибка. Here is when we talk about pace, it is the most important part. Когда речь заходит о скорости, это самая важная, собственно, часть. Okay, подводная. because under the water you make pace. Yes. Потому что вот толчок, да, мы совершаем его в подводной части. When you swim, for example, 5 kilometers, 10 kilometers, or 2 kilometers, yes, and you swim only 2 times per week, your legs only make pom. Когда нам надо проплыть 2, 5, 10 километров, а мы 2 раза в неделю тренируемся, то ноги у нас делают вот So так. your arms have the biggest job to make pace. Соответственно, вся основная работа лежит на руках.
if you swim 100 meter fast, your legs make more, about 20%, 25% what you can do pace with your legs. 100 meter fast, sprint. Fast, maximum pace. Когда, если мы в спринт плывем, типа 100 метров, то тогда, да, ноги у нас основную работу делают. Но это не разговор про длинные дистанции. Okay, and here is the same, so we talk about pace, and let us talk about don't cross the center line. Сейчас, говоря о скорости, да, опять же повторимся, что не пересекать центральную линию, не скрещивать руки. Okay, when you work with your arms under the water, Когда мы работаем руками Yes. под водой, don't stretch your arms, make a long way, don't do this. не вытягивайте слишком далеко руки под водой. Yes, that's physical, yes, that's physical when you stretch your arms and you put the water, you need so much power. Если вы очень далеко руку вытягиваете, тогда она уходит глубоко, прямо под воду. Это неправильно. Okay, so make your arms a little bit shorter. Поэтому руки мы держим, как бы мы их делаем короче, мы их сгибаем. Okay. I say my athletes all the time, for example, your end of your fingers are, where are your shoulders? Yes? Пальцы должны быть примерно на уровне плечей. Кончики пальцев на уровне плечей. Okay, so if you start on the center line, yes, or if you start shoulder wide, yes, the first thing is don't cross the center line. Первый пункт — не пересекать центральную If you cross the center line, you rotate to the right side. The same thing with the left side, you rotate to the left side. And so you rotate all times. But if you work with stabilization in the water, yes, you swim perfect, right? You don't rotate. When you have your own swim line in the water. Okay, you see under the water the black line? Yes, the orientation line, the black line. And I say to my students, okay, when you make technique training with your arms, look what your arms are doing, and the end of the fingers are on the left side, on the right side from the black orientation lane, and see what they are doing in the hands. Где находятся ваши кончики пальцев, да? Правая рука, левая рука, что она идет параллельно вот этой линии, которую мы видим на дне бассейна. Okay, that's very important. We talk later about this to learn synchronous swimming with the arms. Попозже мы поговорим вот еще об этом, о том, как двигаются руки. That's very important for open water, what we talk about later. Для открытой воды это очень важно, попозже поговорим. And don't come too early out of the water. We talk about that we make under the water the biggest part of pace. Yes? Мы уже сказали, да, что под водой это основной толчок, который нам дает скорость. Это то, что мы делаем под водой. You start in the front. Начинаем спереди. You touch with your hands the water. Чувствуем we start with the push. So, and don't come too early out of the water. Не вытаскивайте слишком рано руку из Not too late out of the water. И не слишком поздно, да, не очень далеко ее. With a slow elbow. With a short elbow, like локоть so. должен быть чуть-чуть согнут. Not straight, not не too high. рука и не слишком согнутая, а чуть-чуть согнутая. So, you start, catch the water, strong push. Воду, протолкнули ее. Not too late, not too early. For example, this position. Вот okay? так, такая позиция это идеальная. Okay, good. Next step. Okay, this part. All times when I start with my own training camps, yes, I say to the athlete, okay, we make a 100-meter test. Когда я провожу кемпы или тренировки, в общем, я своим спортсменам, ученикам говорю, давайте у нас сейчас тест 1000 метров. Good. And I see and I look under the water how they're swimming. Я на них смотрю, как они что делают, как плывут. And I see the most of them
work very hard in the water, work very hard, so most of them come too early out of the water. Большинство слишком рано вытаскивают руку из воды. And in the end of the first lesson, I say, okay, now we make again a 100-meter test. В конце первого урока, первого занятия я говорю, окей, сейчас будем еще один тест на 1000. But please make 100% concentration, concentrate 100% when you work 100 meter, okay, 100 meter, so push, so full weight, full weight, full weight. To swim a distance is not only swim, 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 to think about flowers, forest or other things. To swimming is concentration, all times. What are you doing in the water? And I see the athlete when they start, what are you doing now in the water? Okay, Marco said, make a full push, make a full push. Yes? How long the distance is, they hate me more and more because, but in the end they see on your wonderful Garmin watch, wow, so fast, because they concentrate the full distance, yes, about a strong push, full weight. Должен быть сильный толчок каждый раз. Okay. Каждый раз сильно толкаться. And now the triathlete, everybody's darling, what we are doing with the legs in the water. That's okay. Good. No, it's just okay. Brett, ja, Brett, ganz a board or pool boy or okay, so everybody's darling the legs in the water, yes, because leg training is hard training. And sometimes I have very complete athletes in the water who have a very good style in the water. They are very strong with the arms, have a good technique. Okay, and then this is the next question. Okay, Marco, what is your job that you can make me faster? I said, okay, you must more work with your legs. Спрашивают, что же еще мне сделать, чтобы плыть быстрее? Я им говорю, тогда надо работать над ногами. I think all in the world is the same problem. The most athlete, because it looks very good. Yes, the pull boy, yeah, between your legs, and I have a good style in the water. Yes, I don't need my legs. Yes. But please start to train with your legs about 20%, 25% per training. На каждую тренировку отводите 20-25% времени тренировки на ноги, на работу ног. На тренировку ног. And for the people who make triathlon, I start with triathlon very young, with 12 years, 13 years in Germany, and лирическое отступление для триатлетов. Очень рано, 12-13 лет, дома в Германии. And in the beginning, the triathlon school in Germany said, okay, the triathlon people don't need the legs all times in the water because... И раньше в Германии триатлетам говорили, не, нам ноги не надо тренировать, у нас другие задачи. Because they must be fresh for the cycling and for the running. Триатлетам важно быть, да, свежими к велику и гонке, к бегу, поэтому мы не тренируем ноги раньше. But this thinking changed in the past, very good. That good prepared legs are very important for the people who make triathlon. Хорошо подготовленные тренированные ноги важны для триатлета. A good easy kick in the water, a good easy kick in the water, yes, makes you all times faster, gives you all times a kick, yes,
stabilization in the water and give you a good kick. Хорошие And тренированные ноги when you дают make- стабильность, дают скорость. In your training, about 20-25% kick training, leg training, your legs are happy when you are cycling or running later after you're swimming. Good. We talk about the kick. The impulse, yes, come from this part. Импульс идет от бедра, от этой части. Comes from this part. The kick comes from your knees. Ну, да, толчок. Not so full leg, like yes. Но не слишком Easy сильно. kick, easy kick. Спокойный толчок. And your feet, the position from your feet, about 50%, 60% for all the athletes, the legs like to play or to cycling, yes? Около 50%, половина всех спортсменов держат ноги вот так, как будто они на велосипеде едут. No, please stretch your feet. Stretch your feet. Yes. Разгибайте ступню And полностью. put your feet a little bit to the middle. Yes, a little bit to the middle. Stretch your И feet. слегка повернутыми ступни должны быть вот как бы к центральной линии, чуть-чуть. Okay? Good, perfect. Good. We talk about the frequency from your legs. Sometimes I read in books. Okay, athlete X, you want swims 1,000 meter, you must kick per meter 2 times, 3 times. I say, wow, whoa, whoa, whoa. Иногда в книжках я читаю, когда A woman who is only 2 times per week in the water. Если мы 2-3 раза на метр ударяем, да, ногами, To say, okay, you swim 5 kilometers and work with a high frequency, because in the books you read, yes, you must work good with your legs all times. Forgot it very fast, okay? Забудьте это, если где-то читаете такое. Nach Leistungsvermögen. Die Beinfrequenz immer nach Leistungsvermögen. Also wie gut dein Trainingsstand ist. Also den Kick dem Trainingsvermögen anpassen. Die Beinfrequenz, genau. Die Beinfrequenz dem Trainingsvermögen an, also die Frequenz, wie häufig du schlägst pro Minute, dem Trainingspensum anpassen. Да. Okay, I say to my bad school English. Good. Okay, for example, you swim 2 times per week, make a training. Your challenge distance is 5 kilometers, and so work only with an easy kick. With an easy kick. Ну вот возвращаемся к этому примеру. Нам надо проплыть 5 километров. Тренируемся 2-3 раза в неделю. И все время плаваем, вот, соответственно, с легким ударом, да, в легком темпе. Okay, but when you are 6 times, 7 times per week in the water and make much leg training, Если вы тренируетесь 6-7 раз в неделю и, соответственно, уделяете внимание тренировкам ног, you can work 5 kilometers with your legs. вы можете, конечно, 5 километров Okay. вот таким темпом проделать. So when you see a coach in the swim hall say, "Hey, wow, I saw you how you swim. Work more with your legs." Когда вы видите тренера в бассейне, который говорит: ага, я посмотрел на тебя, как ты плаваешь, тебе надо больше шутить ногами. Yes, a good coach go to the athlete and say, "Okay, how? I saw your legs. How much per week make your training?" Но хороший тренер в таком случае должен спросить, как часто вы тренируетесь, сколько плаваете в And неделю. when the woman, for example, say only 1 time, the coach must say, "Okay, good, everything is okay, but learn a little bit more И easy если, kick." например, девушка отвечает: я плаваю раз в неделю, то тогда тренер должен говорить: окей, у тебя все хорошо, продолжай в том же духе, главная техника. Okay, good. Now we talk about, okay, that was now
most important parts from the basics in crawl technique. Из основного, да, это были основные моменты в технике кроля. And now we talk about your training. Теперь мы поговорим о ваших тренировках. At first comes the good technique. В первую очередь, самый важный пункт – это хорошая техника. So don't swim long distance with a bad technique. Соответственно, не плавайте долгие длинные дистанции с плохой техникой. Don't swim powerful with pedals with a wrong technique. Не плавайте, например, с лопатками, опять же, с плохой техникой. Because all kilometer you swim with a wrong technique. Каждый километр, который вы проплываете неправильной техникой, save your mind. Or your head. Я бы сказала, Your brain. засоряет вашу голову. Yes, and it's so hard for a trainer or for yourself when you swim so many years, so many distance with a wrong technique to swim good, to swim with a good style, to learn to swim with a good style. So, okay? Чтобы научиться хорошим стилем плыть, не нужно запоминать плохую технику. Каждый километр проплытый плохой техникой запомнится, отложится в голове. Okay, good. So at first, when I see in my training camps athlete with a bad technique, but they have very big pedals, yes, pedals like the Vikings, the Scandinavian swimmers, so big pedals. Yes. Pedals look like this, yes. And say, oh my God, no, stop. From this time, stop to swim with pedals, yes. Go on with these pedals. And learn to swim correct. And when you swim 100% correct, you can start to swim with pedals. Okay. Because your full energy, your full power in the beginning, you need it for a very good crawl technique. And when you have a bad technique, bad arms work, and you work with pedals, you feel, wow, it's too strong, you cross the center line, you come too early out of the water. Вам тяжело, соответственно, руки начинают делать ошибки, совершать. Вы думаете, что плавать еще тяжелее, руки уходят в сторону. В общем, Make a test. Next time when you are in the water, you go swimming. Next time. Проведите тест. And you see someone with pedals. Go under the water and look the style. Когда вы увидите кого-нибудь, кто плавает с лопатками, да, под воду опуститесь, посмотрите, как плывет. And I say to you, about 80-90% comes too early out of the water. 80-90% людей вытаскивают руку раньше времени. Or cross the center line. Или пересекают центральную линию. Okay? And when you swim so much distance with big pedals and make these mistakes, you swim without pedals and you make the same mistake like you swim with pedals. И с неправильной техникой, то потом без лопаток вы будете точно так же неправильно плыть. Потому что уже запомните неправильное движение. So you save your wrong technique with pedals when you swim without pedals and make a wrong technique. Okay? And I say all the athletes, okay, who swim correct, who have a good technique, swim with pedals. But only short distance, 50 meters, 100 meters, but swim it complete, powerful, yeah? So full distance. 50 метров, не больше, проплыли с лопатками, опять же, полностью вытаскивая руку правильно, не слишком рано из воды, но только если у вас уже поставлена техника. Okay, and don't swim distance like 500, 600, 700 meters with pedals. You don't need this. 500, 600, 700 метров с лопатками, это уже очень много, это лишнее, не плавайте столько.
Okay. Good. We talked about the legs. Yes, before. Да, до этого мы уже поговорили о ноге, об ударе ногой. Okay, good. About crawl technique. Does anyone a question? Есть у кого вопросы? Ha! Okay. All in the world the same question. What are my fingers? In one book, yes, in one book, close the hands, in the next book, yes, spread your fingers. No? So at first, both is right. Both is right. Yes, both is right. But when your fingers are close, yes, you lost energy. You lost, it's only a little bit, but you talk about 5 kilometers. 5 kilometers, close your fingers. You lost energy. Yes. When I swim, my fingers 5 millimeters, 10 millimeters, a little bit. Yes. Not spread, not close, easy. Very easy. Yes. And all times my hands are very slow and go. And this is the only one part. I have a strong arm, a strong hand. Yes. That's the rest. Но в остальном рука расслаблена, и пальцы вот 5 миллиметров примерно. Wow. Okay, ob es okay, good. Whoa. Okay. I know the answer, but don't think about this, because Да, мы спросили вопрос был о том, как положение руки вести, как мы держим руку в the most толчке. athletes make very big mistakes in the water. For example, cross the center line. Yes. Don't make body tension. Yes. And I think the most important thing is to think at first about the important basics. Самое основное, да, мы должны помнить, держать в голове основные моменты правильной техники, да, не пересекать, например, центральную линию. Okay, short answer is that your hands. Короткий ответ на этот вопрос, что вы должны быть straight with your arms, not so. Yeah, straight with your arms. Прямые When your hands are so, но your fingers show to the floor. Yeah. When your arms are shorter. But no, not to the side, not to the side, to the floor or to the center line a little bit. No? But if we talk about this, sometimes the athletes, I see it in the water, ask me that. They say, okay, let me show how you swim. They cross the center line, yes, and don't work with the legs. I say, okay, please. Forget your question about your hands so or so. We start to work, don't cross the center lines. And later, if you swim perfect, think about what you're doing with your hands here, okay? Okay, when we are perfect. Okay. Okay, good. Yeah, like so. Okay? So that you have one line. Okay, that you have one line with the arms, okay? Good. Чуть-чуть к центральной линии, не совсем вертикально, наверное. Okay, so now we talk about open water swimming. Okay? Теперь мы будем поговорить, да, уже об открытой воде, о плавании на открытой воде. Okay, we talk about open water swimming. For example, you train 4 times per week in the water, the full year.
Например, целый год вы тренируетесь 4 раза в неделю в бассейне. make technique training, speed training, read books about swimming. Тренировка на технику у вас есть, на скорость, все делаете. And then is your competition, your challenge, and you must swim 5 kilometers or 1 kilometer. И, например, у вас стоит, да, там вызов перед вами 5 километров проплыть. Okay, 5 километров. and here is your finish, here's your finish, here's your start. You start to swim, and you swim not the direct way, you swim to the right, you swim to the left, you swim to the right, you Ну, swim to the пример, left. да, вот там у нас финиш, Yes. тут у нас старт, вы плывете не, так сказать, не прямо, а вот направо-налево, So зигзагами. you work the full year to make technique training to start to be faster, but Весь год вы тренируетесь, чтобы быть быстрее, выносливее. you destroy your challenge that you don't swim the shortest way. Но вы разрушите всю идею, если не будете плыть максимально коротким путем. Okay, an athlete swim 1 kilometer in as slow as athletes swim 1 kilometer in 20 minutes, for example. Например, 20 minutes. медленный спортсмен плывет километр за 20 минут. Okay, 20 minutes. And the distance 1 kilometer, but with a bad orientation, yes. И, например, дистанцию Bad 1 technique, километр, но с плохой техникой и с плохим ориентированием на The athlete don't swim 1,000 meters, the athlete swim 1,200 meters, 1,300 meters. Спортсмен плывет в таком случае не километр, а километр 200, километр 300, And we- полтора, из-за плохой ориентации, из-за плохой And we talk техники. about 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes more. И мы говорим, соответственно, о 4, 5, 6 минутах больше. В плюс, Okay? в общем And времени. you need a very hard training before, yes, to swim 5 minutes faster. И, соответственно, нам нужно где-то, да, чтобы на 5 минут быстрее плыть, нам надо еще где-то тренировки, да, подготовки изначально набрать, чтобы на 5 минут быстрее проплыть. Okay, when I work with the athletes in open water, a little story. It was last year in Austria, an a big open water challenge. Был тоже, значит, заплыв на открытой воде. Okay, and both for my athlete, a woman and a man, it was the first open water challenge, the first. Два ученика Марка, мужчина и женщина, их первый был заплыв, первый старт. And she was, both was in a level, I think, 70-80%. Yes? Not the beginners, not the stars, about 80%. И их уровень подготовки был где-то там, скажем, на 70-80%, да, то есть не 100% суператлеты, а подготовка на 70%. And we train before, we make training, orientation, all times. Learn to swim the straight line, learn to swim the direct way. Учились ориентированию на воде, учились плыть прямо. Both of them wants the first challenge, the first open water challenge. She makes the first place, he makes the first place too. And they were not the fastest. Заняли первое место. И эти его два ученика, и мужчина, и женщина, первый старт, первый заплыв и сразу же первое место. But I thought out of the water they swim complete 100% the shortest И way. я с берега видел, что они на 100% проплыли максимально короткую дистанцию по прямой, не сбиваясь. We talk about breathing. А теперь поговорим о дыхании. Okay. Pool swimming, do whatever you want to do with your breathing in the water. Плавая в бассейне, делайте, что хотите с вашим дыханием. Everyone is right. So, for example, you breathe 2 times, 3 times, 4 Дыхание, times. 2, 2, 3, 3, 4, 4, как Yes. хотите, так и So, дышите. important is that you breathe active. Важно, чтобы вы дышали активно. Yeah. That your breaths are full out of the body. Yeah. Чтобы Press your полностью breath выходило на выдохе. through Полностью. your nose, through your mouth.
из complete носа, изо рта, active out. полностью выдох, максимально полный. Because your muscles, your body need new fresh air. Ваши мышцы, да, нуждаются в новом свежем воздухе, поэтому полный выдох, полный вдох. Okay, active breathing. Активное дыхание. The most athletes who have problems with breathing, they have two mistakes. At first, they swim too fast. Бывают две распространенные ошибки с дыханием. Либо дышат слишком быстро, Or they don't breathe active. или же дышат неактивно. Okay, so it means when you swim, when you breathe only 2 times, so all left, Например, если вы Left. дышите, да, 2-2, каждый раз or налево. breathe in and breathe in. Okay, in this moment you breathe in, you come in the water Поймали through воздух, your nose, through your mouth, completely breathe полностью the air полный out. выдох делаем в воду. Okay, good. И носом и ртом. Выдыхаем. In the swim hole, the water is flat. Okay, so you can breathe left, right, whatever you want to do. В бассейне можете дышать направо-налево, как хотите. У нас нет волн, нет течения, вода стоящая. Поэтому все равно, как мы дышим и на какую сторону. Okay, but when you have waves, Но когда у нас волны, in a challenge, an open water challenge, for example, high waves, yes, могут waves, быть и высокие волны, wave from the left, waves from the right, да, waves from the boat who is on your side to control you. От лодки, которая следует, да, за атлетами, спортсменами справа, слева волны могут быть где угодно. Learn to breathe flexible, to change all times the sides. Yes, when I swim long distance, yes, I breathe all times only left side, only left side, only left side, because I want to swim 10 kilometers fast, and all times I work with my breath. But when I feel okay, today, when I swim to the orientation bow, Например, если я плыву там на лодку, да, ориентируюсь, ну, the waves come from the left side. и волны идут слева, I change my breathing position to the right side. я меняю всю свою установку, да, обычно он дышит все время налево, а если случается так, что волны пошли с левой стороны, моментально меняется техника, все, начинает дышать направо. Okay, and sometimes I have athletes in the water who say, but Marco, I don't can breathe on the right side. И у меня иногда есть ученики, которые говорят, да я не могу на другую сторону дышать, я только на одну научился. And I say, yeah, and what you are doing when the waves come А all что times? ты будешь делать, я ему тогда отвечаю, если будут с той стороны идти волны, например, от And волн, what are you или от doing ветра. when the wave come from your chocolate breathing side? Что ты будешь делать, да, если волны будут с той стороны, куда ты обычно дышишь? You have stress in the water. So learn to breathe on the both sides. Make it in your training. For example, in your training today you have 5 times 200 meters. Okay, say to yourself, okay, so first 200 breathing left side, the second 200 breathing right side, the third 200 breathing both Сами sides. себе говорите, Yes, первые so 200 метров подышу налево, 3 вторые times 200 left, метров подышу направо. right, okay, that you change your side. Все время So to учитесь play менять with your breathing. сторону, куда дышать. And about orientation in the water, Еще about breathing. в In the triathlon school in Germany, 1990, beginning of 2000, oh my God, all the athletes, yeah, makes to the orientation watch, yes. Ну, в Германии мы, ну, в начале, когда только триатлон In начинался, Russia, it's the same problem, и в okay. России было так же. They go completely out of the water for a short time to look, okay, полностью вылезти and из swim, воды, and come completely out, like water polo, yes, like water polo orientation, yeah. But you lost so much energy. Но так поступаем, мы очень много энергии теряем. And I learned in open water swimming, and from a very good, strong open water swimming in England,
from Adam Walker, who is a Zox ambassador from my main sponsor in UK. He is a very strong open water swimmer, and he showed me a very cool technique for an easy orientation in the water. He showed me that you can put your orientation watch for a short time in your crawl technique. Okay, for example. Совмещать вот этот взгляд вперед с самим плаванием, да, мы не вылезаем полностью из воды, мы в момент грибка мы смотрим чуть-чуть вперед. Okay, we don't make water pool swimming. Okay. Не вылезаем полностью. We start. Okay. In the next time when I work with my arms, I won't make my orientation watch to the front. Okay. Например, да, мы решаем, в какой-то момент надо посмотреть вперед. Вместе с рукой. I make a stronger push. Я посильнее толкаюсь. And my straight arms. Вытянутая рука, да, впереди прямая, идет. I have my arms on the water, very strong. Сильная рука впереди вытянутая. And put my body for a short time out. И я чуть-чуть на секунду выглядываю, чуть-чуть поднимаюсь из воды в момент грибка. You understand? So понятно, да, всем идея. Okay. And you need only 1 second, nothing more. Nothing more you need for the short time. And next time. For a short time, yes? To whip with your body for a short time to the front. And swim normally, swim normally. Okay? But you have a question? When you are breathing, I understand. Okay, good athletes, yes, catch this position for to breathe in, yes. Хороший спортсмен воспользуется этим моментом, чтобы захватить воздух. Yes, but when you start with it, yes. Don't breathe in. Но когда только учитесь вот этому, не пытайтесь еще вместить в этот момент и дыхание. Используйте этот момент только, чтобы посмотреть вперед. Take this moment only for watching, not for breathing. Only for watching, for breathing. Breathe normal, left, right side, yes. And this is only watching, not breathing. The very good swimmers, yes, have a very strong push. They are longer out of the water, and they can breathe for a short time in. Подышать, успеть сделать вдох. Через сколько грибков или через какое время смотреть? Не каждый же грибок. Okay, normally when I swim distance, yes, about all 5 times, 6 times. Yes, all 5 times, 6 times. Okay. No per kilometer. Oh my God, you swim. No. Only 5, 6 times when you work with your arms. Okay, right side, left side, right side, left side, watching, and 6 times again, and watching. All times watching. Good. The arms under the water. Okay. Orientation. One part is to look where I swim. Итак, ориентирование, да, в открытой воде. Первый момент это смотреть. Okay. And the other part is learn, think about the orientation line under the water. We talk about the fingers, left and right, to swim synchron. Второй момент это учитесь выстраивать ориентирование по движениям своего тела, чтобы руки правильно шли, чтобы не пересекать центральную линию. Думайте вот об этом, когда плывете. Okay. But you lost your direct line when your hands are not synchron under the water. Если руки в подводной части гребут неправильно, вы будете дезориентироваться. For example,
here is your left hand. Your left hand, here is your center line. That is the correct style when you work with Вот this так, hand. это правильная техника, да, But движения рук. when your right arm is a little bit more outside, and the most of you, the most athletes Если у has вас a рука problem. одна One arm is отодвигается here, the дальше, other arm is there, Одна or рука there, там, or другая there, or здесь. there. Yes, everywhere, but not synchron. And when you have your left hand a little bit outside, yes, Если одна рука and your right hand центральной work all линии times дальше, here, and the left чем hand другая, here, your если у нас левая отодвигается, то мы плывем направо. Мы уходим от нашей траектории, начинаем плыть зигзагом в правую или в левую сторону, если руки не на одинаковом расстоянии от центральной линии по телу находятся. For example, when your left hand is a little bit more left, outside, yes, you don't you don't swim the direct way, you Если рука swim левая, to the right, слишком right далеко boat. уходит, вы уходите направо. Okay. Тело начинает уходить направо. The same with the right side. То же Your самое. left arm is synchron, but your right side Если is правая рука a little bit довольно more outside, дальше you находится, swim вы начинаете to the плыть left. налево. Okay, and when I started my camps, after the 100-meter test, after a short recover part, I say to athlete, okay, next step we do is you swim blind. Он со своими учениками делает такой тест, плывем с закрытыми глазами. Not fast, please start in the middle. Yes, no stress. Close your eyes. I give them very funny goggles, yes, with pictures from flowers or other things. Я даю ученикам They see nothing, очки с and I say, okay, please swim. Start to swim, slow, concentrate. And ученикам плывите с закрытыми глазами, медленно. sometimes it is very funny to see it outside when they swim only 4 meters, 5 meters, and they kick to the left or Смешно kick to the right наблюдать, and как say, они okay, stop. 5 метров Yes. проплывут правильно, And- ровно, а потом он начинает их уносить And вправо, влево. the reason is that they don't work synchron with their hands. And now we И talk. проблема здесь вот именно в руках. We talked about the orientation. Watch, for example, you swim 1,000 meter. Don't look all times out of the water, and you don't swim synchron. Например, да, вот нам нужно проплыть километр. Мы не смотрим вперед, и наши руки не симметрично You двигаются. swim not the direct way. You swim to the right, И вы or you обязательно swim to the left. уплывете или направо, или налево от траектории. Okay. So next training, what you are doing is go in the water, close your eyes, but please don't do it alone. В следующий Yes. раз, на следующей тренировке попробуйте That вот это, someone swim поплавайте on the с left закрытыми or on the глазами. right from you, Но, пожалуйста, только не тогда, когда у вас там справа-слева люди Okay. на дорожке. and look how far you can swim without Смотрите, watching. сколько вы сможете с закрытыми глазами ровно по траектории And проплыть. when you see, okay, I swim to the left, you must correct your arms. Ask your swim Когда partner. поймете, что в какую сторону вас уносит, вправо-влево, значит, вам ту руку надо корректировать, да? Значит, у вас руки несимметричные. Ask your swim partner, okay, or make pictures or Попросите a кого-нибудь water camera. сфотографировать, там, сделать видео, чтобы вам было понятно, вот, ну, где вот эта ошибка возникает. Okay. What are wrong with my arms? И, That you соответственно, correct your arms. оцените, вот, как ваши руки работают, Okay. скорректируйте технику рук. That's all. Это все. You're welcome. But we will watch a short video, 2 short videos. Два коротеньких видео. Ah, that's a funny picture. I love this picture. Сейчас будет смешная картинка. Is this your son? You can no, that's not my son. Okay. Это картинка, это не видео. Сначала картинка, а потом видео.
water. Okay, in cold water is Холодная вода, да. was about 2 degrees, 3 degrees. Yes. 2-3 градуса, говорит, вода была. So behind around the lake was snow, ice, Все вокруг mountains. снегу было, значит. And when you swim in cold water, okay, at first when you make triathlon or open water swimming, learn to swim in cold water, not ice water, but learn to swim in cold water. It's very Холодная important. вода, это да, это важно. Учитесь привыкать плавать в холодной воде. Yes. Okay. Okay, so it's very good for immune system. Yes. Это очень хорошо, полезно для нашего иммунитета. Yes. And you learn to put your muscles and your power, yes, in the important things. You understand? I hope. Okay. You can do it if you want it. Okay. Look this video and see what maximum body tension I make, what recover part. Yes. Enjoy. Maximum body tension to the front, recover part. Все время видите, Next. тело напряжено. Next. Хороший Next. толчок, хороший удар. Тело вытягивается, рука вперед. Okay, good. And now I show you swimming in waves. Сейчас я вам покажу плавание с волнами. Sorry, what distance it was in cold water? 1 kilometer. 30 minutes and 20 seconds. Okay, and that was a 10-kilometer challenge. Swimming in waves. That's party in the water. Вот, да, значит, плавание на открытой воде с волнами. You have waves from the left, waves from the right, waves Волны from everywhere. Yes. Отовсюду, справа, слева, везде волны. And that was 10 kilometers. Это был старт на 10 километров. It was only a test, a 10-kilometer test in about 2 hours and 30 minutes, 28 minutes about. 2 с чем-то часа на... Вот, на Because it was for me important to swim in big waves. Oh, is that you? Yes, that's I. Yes, of course. Да, Yes. и вот он сказал тест для того, чтобы вот оценить именно волны. Okay, and now we look a video from Adam Walker. Okay, that's a very good video. So Adam Walker, brand ambassador from Zox in UK, А это вот тот самый Адам Уолкер, посол фирмы Zox. swim the full 7 oceans, the English Channel, Cook Street, Плавал везде в английском канале, в Ла-Манше, the North Channel. 7 океанов. Yes, so he swims the 7 oceans and a very good, strong, long-distance swimmer. And in this video, he shows the difference from flat swimming, powerful flat swimming, powerful flat swimming, and to swim with shoulder rotation. Shoulder rotation. То, что называют Yes, плоским with плаванием a и плаванием long с разворотом, recover с part разворотом and a very плечей, strong push. с долгим проносом. And in Germany, strong athlete, triathletes who was world champions are all times powerful. Boys say, oh my God, you swim good, you swim fast, but when you
start to swim with more shoulder rotation, like in open water swimming. У нас Yes, в you Германии swim все faster, стремятся definitely. триатлеты плавать вот интенсивно, быстро, но вот плоско, без разворота плечей. Он всем говорил: разворачивайте плечи, делайте долгий, больший пронос, вытягивайте руки. Okay. You must know, every push under the water, all times needs power. Каждый All раз, times каждый needs толчок power. под водой Okay. должен быть сильным. And he swim in a pace channel. Yes, in a pace channel. Но здесь вот он, это мы видим, да, это с противотоком Okay, бассейна. at first we see the flat swimming. Okay, you see shoulder wide, shoulder, 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 not rotation, not rotation, shoulder, shoulder. And he works all time, working, И каждый раз это большая тяжелая работа, интенсивная вот энергия, много The head работы. is more up. That's normally with this technique that the И head с is этой more up. техникой как раз стандартно держать голову Okay. чуть выше. And he is finished after 30 seconds, yes, and 35 times 35 working. грибков у него получилось, And now плоским you плаванием see на 30 секунд. open water style, А okay? теперь вот стиль The same открытой pace, воды. it's the same pace in the water, and you see, easy, Легкий пронос, easy. Look, the shoulder comes very wide out of the water. разворот плеча, The hand плечо comes over your разворачивается head. больше, рука идет больше над головой. And you play with your arms Мы in как будто front of you, watch a little играем с bit, руками, watch a little занесли, bit. упали. and work easy. Легкий But under the пронос. water you need a strong push. Но That's в very important. подводной Okay? части You сильный see толчок. 18 times to 17. 35 times. Okay? So, and the message, Грибков, наверное, все-таки. the message from me is Ну да, 35-18 сравните разницу. the message is learn to swim with more economic. Соответственно, основная идея – это плавать, сохраняя больше энергии, экономия энергию. Okay, we talk about maximum body tension. Мы поговорили с вами о вот максимальном натяжении тела, напряжении, натяжении, We вытягивании, talk about a strong push, о the full way. сильном толчке в подводной части. We talk about don't cross the center line. Мы сказали о том, как важно не пересекать центральную линию. Okay, easy kick with your legs. Толчок ногами должен быть легким. Then you are perfect swimmers. И тогда вы будете супермен пловцами. And when you, that is a big problem in all swimming clubs I saw in triathlon clubs. It's Во all всех it's all плавательных the секциях same кружках problem. я видела одну и ту же проблему. The athletes make training together. They make all the same thing in the water, but that makes you not faster. Как Okay? в одну тренировку умещается все сразу, но это неэффективно. For example, you have 10 athletes in one club, in one team. Yes, the first athlete has problem with the legs. The second cross with the right arm, the center line all times, and so on, and so on. So, and it is better when you speak in your team about your different mistakes, yes, and speak about lessons, what you can do in the water to lost this, mistakes. Ученики все разные, у каждого проблема своя. Кто-то руки перехлестывает, у кого-то ноги слабые, у кого-то таз тонет, кто-то еще что-то, у всех ошибки разные. Нужно внутри своей секции договариваться, как бы, над чем мы сегодня работаем, чтобы вот все ошибки прорабатывать, но не все в куче в одной. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Yeah? Okay. Sorry, has anyone a question? Sorry. Да, извините, если у кого-то вопросы, пожалуйста. Okay, ask. Okay. Если человек готовится к триатлону первый раз, стоит ли ему совмещать ежедневные тренировки сразу плавание, бег и бег?
То есть 3 тренировки в день сразу. Triathlon first time. Okay. She need all the three needs, like cycling, running, swimming, all together. Okay. Triathlon training. Triathlon training. Okay. You can make training. You make swimming. You make cycling. You make running training. But the most data. Yeah, see only on the paper. Okay, I can 500 meter swimming, I can 20 kilometer cycling, and last year I make a challenge in 5 kilometer running. So I can make it, I can do it. But to do it together, I see it all times in the unlucky faces. Yes, when the woman or man come out of the it comes in the second transition area. Yes, finish with cycling, they are destroyed and starts to run. Okay, so make it in your training all times to make. In Germany we say couple training. Cycling, running, cycling, running, cycling, running, cycling, running. All time change. Yes, that you learn to run with legs, with cycling legs. Okay. Двойные, не тройные. Ну, его посыл такой, совмещайте то, что ведет на ноги, там, основной поле. Вот То есть посыл плавание, например, да, и вот так вы совмещаете. Okay, cool. Another question? Okay. Yeah. Is there any special technique for swimming in waves? What again? In waves, for swimming in waves. Yes. Is there any special technique? Technique, yes. In waves is in waves swimming. Вопрос, да, о волнах. Какая-то особая техника, если есть волны на воде. Don't eat bad things before here. That's the first step. Не Yeah. кушайте ничего перед And этим. yes. Okay. So learn to breathe on the both sides. That you breathe flexible. На обе стороны дышать. When you swim in big waves, yes, you have no rhythm. You have no rhythm. You can't swim. Okay, only left times. На открытой воде с волнами нет никакого. For example, there comes a big wave, yes, and you swim normally, and then you are in the top of the wave, and you want to start with your arms, but there is air, there is no water because you are on top of the wave, so you must stop for a short time your rhythm. В общем, нужно подстраиваться под ситуацию. Здесь нет такого ритма, как в бассейне, что вы четко можете отследить, когда у вас толчок, когда у вас пронос. Оказались сверху на пике волны, у вас тут Wait a little bit, надо вроде толкаться. and when you start to feel water, when it comes down, start with a push. Соответственно, вы двигаетесь с волнами, оказались внутри, внизу, да, на волне. Можно сделать толчок. Swim Подняло вас, with the waves, not against the waves. Okay, with the waves swimming. That's very И important. плывите, конечно, вместе с волнами, а не против течения. Okay, and when the waves come from the right side, all times breathe to the left. Если волны все время справа, дышите налево и наоборот, соответственно. Okay. Another question. Бывают мастер-классы в бассейне у вас? Yes, we want to start it in Moscow too in the future. Yes. Появится в скором будущем в Москве. I hope so. Yes. That's in the next days. I have official meetings with the federation, with official people from the Russian Federation about my future here in Russia in swimming. What I can do for myself, for a team, yes, in Penza, and other things. And the other part is to do training camps in the future here in Russia. That's right. Есть идея проводить кемпы вместе с Марко в России, так что все будет, мы верим. How can we follow this announcement? Shall we follow your page? I think with Pro Swim, with Pro Swim, yes, with Pro Swim, and I think when we start with this, yeah, you can see it in the World Wide Web or on the YouTube cards on my name or
website or... Okay. Okay, so I think in the next days I speak with Pro Swim, yeah, to organize swim camp. Okay. В общем, Марко планирует проводить кемп в России, мы будем его ждать, и это будет совместно с Pro Swim организовано. Так сказать, все в процессе, все в подготовке, у него переговоры на эту тему идут, все будет. And what is for me very important, the camps I do, I have speed camps for strong swimmers, and I have classic technique camps for beginners. Два вида кемпов для уже так более опытных, кто хорошо плавает, для спортсменов и для классических начинающих, где на тренировку техники. And all the beginners are welcome, because so much people think, oh God, Marco is a strong swimmer, made Ironman, wow, it's too hard for me, whoa, no, stop. Многие боятся, думают, что его кемпы это только там для супер подготовленных триатлетов и так далее. Нет, есть обычные кемпы для простых смертных.